Magandang araw! Ang lesson natin ngayon ay all about creating frequency distribution table. So, tuturuan ko kayo kung paano nga ba gagawa ng frequency distribution table gamit ang ungrouped data. Sa pag-present po ng data, lalo na kapag malaki yung data or marami yung data, is ginagamit natin siya or sinasummarize natin siya into something na mas maiintindihan natin. The more samples are involved in the process, the closer the result to the actual value. So, kung mas madaming samples, mas maganda. And then, in this regard, the larger number of data, the more precise the information will be. And such information can be summarized in displaying it sa appropriate tables and graphs. So, yun na nga yung ituturo ko sa inyo ngayon, yung pag-present ng data using frequency distribution table. Ano nga ba yung frequency distribution? So, when large measures of data are grouped into different classes, mamaya tuturo ko sa inyo may mga iba't ibang classes, may mga iba't ibang frequencies. Kapag yung data na ungrouped, tapos nilagay natin siya sa frequency distribution table, ang tawag na sa kanya ay group data. Since nakagrupo na siya into different classes. So, yun po yung frequency distribution. Ito po yung mga suggested steps na gagamitin natin kapag magkakonstruct tayo ng frequency distribution table. So, una is compute for the number of class intervals required. So, mamaya, i-compute po natin kung ilan po yung number of classes na pwede po natin magawa. Pangalawa or second step is determine the range. The third one is divide the range by the desired number of classes to estimate the appropriate width of the interval. So, kapag naharap na natin yung range, divide natin yun sa mga kuha nating number of class intervals and then i-estimate natin. So, yung sagot nun ay yung magiging class size or class width ng data. And then, pang-apat is, itali daw po natin yung scores for each class. So, mamaya, tuturo ko rin yan. And then, pang-lima is, get the total of the frequency column. So, i-check natin kung parehas ba yung total ng frequency sa number of observations or sa number of data. And then, pang-anim is, determine the class marks or midpoint. Paano makukuha yun? So, per class interval, hanapin lang natin yung nasa gitna or yung middle score. And then, pang-7 is determine natin yung class limits. So, whether it is lower limit or upper limit, ilalagay po natin yan sa frequency distribution table. And then, and then, yung last na kailangan nating ma-determine is yung mga class boundaries. Whether it is lower boundary and upper boundary. So, isa-isayin natin yan ngayon. So, for example 1, ito po yung example number 1. The following are the scores obtained by 30 students of a grade 7 class in a 50-item multiple choice test in math. Ayan. So, kumuha lang tayo ng 30 students. Ayan. So, alam naman natin, kapag kumuha lang tayo ng part ng isang population, ang tawag doon ay sample. So, sample lang po itong kinuha natin na 30 students. So, yan daw po yung scores nila sa 50-item test sa math. So, ngayon, hanapin na muna natin yung first. So, first thing to do is hanapin natin yung range. Highest score minus lowest score. So, ano ba yung highest score? Balikan natin kanina. So, ang highest score ay 46 at ang lowest score naman ay 5. So, ang highest score po doon is, kung babalikan natin, that is 49. And then, yung lowest score naman is 5. So, finally po, the range is equal to 49 minus 5, 44. Next, para naman po mahanap yung class interval K, ito pa yung dapat natin gamiting formula.
So, 2 raised to k is greater than or equal to n. So, si k po dyan ay dapat positive integer. So, ang goal po is, whatever it is na value po ng 2 raised to k, dapat mas mataas siya or equal siya doon sa total number of scores. Wherein, dito po sa data is, ang n ay 30. So, dapat po, mahigitan po natin yan, or basta po yung pinakamalapit sa 30, yun yung kukunin nating number ng class interval. So, let's start with 1. K is equal to 1. So, magiging 2 raised to 1 is greater than or equal to n na 30. So, 2 raised to 1 is 2. 2, is it greater than or equal to 30? False. So, hindi yan pwede. Next, how about k is equal to 2? So, 2 squared, is it greater than or equal to 30? So, 2 squared means 2 times 2. Dalawang beses po natin makikita si 2 as a factor. So, 2 times 2 is 4. Is it greater than or equal to 30? False. So, lakayan na natin. Try na natin 5. So, when k is equal to 5, 2 raised to 5 is greater than or equal to 30. 2 raised to 5 means 5 beses natin makikita si 2 as a factor. So, 2 times 2, 4, times 2, 8, times 2, 16, times 2, 32. So, 32 is greater than or equal to 30. True. So, therefore, yan na po, nakuha na po natin yung pinakamaliit na pwede. So, pwede rin namang 6, pwede rin namang 7. Pero, kukunin natin yung pinakamalapit. Mas malaki sa kanya, mas malaki sa n na pinakamalapit sa kanya. So, kung college kayo ngayon or mas higher pa dun sa pinag-aaralan nyo sa statistics is ganting gagamitin yung formula. Pero kung grade 7 or grade 8, mas madalas po yung teacher na po yung nagbibigay po ng number of class interval. Pero tinuro ko na din para maka-relate yung kahit hindi high school students. So, ang class interval na gagamitin natin ay 5. So, nakuha na natin yung range at saka yung desired number of class interval. So, makakuha na natin yung class size. So, range is equal to 44. And then, the desired number of class interval is 5. So, 44 divided by 5 is 8.8. So, i-round off natin to the nearest whole number. Class size or class width. Parehas lang po yan. So, tandaan po natin, kapag po class size or class width, dapat po whole number. So, kapag gaya nito, meron tayong nakitang or nakuhang decimal, i-round off natin to the nearest whole number. So, 9 po ang gagamitin nating class size or class width. So, move on tayo. So, ngayon naman is gawin na natin yung frequency distribution table since alam na natin yung number ng class intervals at saka yung class size or class width. So, mag-start tayo in filling yung class interval, yung column niya muna. So, mag-start tayo doon sa pinakamaliit na score para hindi na tayo malayo, which is 5. So, 5 up to, since ang class size or class width ay 9, bibilang tayo ng 9 kasama si 5. So, 5, sama na sa bilang yun. So, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, 5 to 13. So, para hindi tayo bilang ng bilang, ang essence po ng class size or class width is pwede na natin siyang idagdag sa 5 at saka sa 13. So, 5 plus 9 is 14. And then, 13 plus 9 is 22. Next, 14 plus 9 is 23.
And then, 22 plus 9 is 31. And then, 23 plus 9 is 32. 31 plus 9 is 40. 42 plus 9 is 41. Then, 40 plus 9 is 49. So, bilangin natin kung ilan na yung column na nagawa natin. So, bilangin natin ilan na yung row. So, 1, 2, 3, 4, 5. Dapat 5 lang kasi number ng class intervals is 5 lang. So, dapat 5 na column lang. So, 1, 2, 3, 4, 5. Stop na tayo dyan. Since na-cover na din yung pinaka-last or yung highest score na 49. So, okay na tayo dyan. So, the next thing to do is itali na natin siya. So, hanapin po natin yung sa mga scores na to ang nasa loob ng 5 to 13. 5 hanggang 13. So, meron na po 1. Ito 6 kasama. Kasama rin yung 12. 11 kasama rin. 7 kasama din. Yan. So, ilan lang? 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 lang po. So, para matali yan, ganito pa yung gagawin natin. So, 1, 2, 3, 4, 5. Yan, ganyan po. Ang next naman po ay 14 to 22. So, hanapin naman po natin yung simula 14 hanggang 22. So, sa first row, wala. Second row is 22 at saka 17. Third row, wala. Fourth row, wala. Fifth row is 15 at saka 16. So, bilangin natin yung blue. 1, 2, 3, 4. So, meron pong 4. 1, 2, 3, and 4. So, next naman po is 23 to 31. So, 26 po kasama. Kasama rin po yung 31. Second row is 24, 27, at 29. And then, sa third row, 27, 23, 29 sa fourth row, 30 sa fifth row, wala na. So, bilangin natin yung mga red. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, meron pong 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And then, 32 to 40 naman. So, 32 to 40, meron pong 35. Merong 38. Third row, wala. Fourth row, 33, 32, 32. Fifth row is 36 and 38. Pabilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, doon na tayo sa last na interval, 41 to 49. So, 41 to 49. So, wala na po sa taas. Sa first row. Second row, wala na. Third row is 41. Isa. Dito naman po sa fourth row is 42. And, nakalimutan ko yung 46. Ayan po. Then, sa fourth row, 49. Ayan, wala na. So, ilan lang po? 1, 2, 3, 4. One, two, three, four. So, i-check natin kung lahat ba ay na-mark na natin. So, okay na sa first row. Second row, okay na rin. Third row, okay na. Fourth row, ganun din. Fifth row, okay na.
So, ilagay na po natin yung frequency. So, yung mga tally na yan, ilalagay lang po natin dito as number. So, since 5 yung tally, sulat po natin 5. And then ito, 5 din po. Ito naman po ay 9. Ito po ay 7. And then ito po ay 4. So, since 30 po yung students, kailangan po, ito po ay 30 din. So, add po natin lahat. So, malalaman po natin na tama po tayo sa pagtali kung yung total number of frequency ay parehas po sa kung ilan po yung bilang nung data. Since n is equal to 30 and yung inad natin, yung total frequency is also 30, tama po yung pagkakagawa natin dun sa frequency table. So, ngayon naman is, kunin naman natin yung class limits, class boundaries, class marks ng frequency distribution para makompleto na siya. So, para po mahanap yung class mark, yung 5 tsaka 13, hanapin po natin yung average nila. So, 5 plus 13 divided by 2. So, 5 plus 13 is 18 divided by 2. So, ang sagot po ay 9. So, sa 5 and 13, ang class mark po, or yung midpoint nila is 9. So, since alam naman po natin yung class size, or yung class width na 9, pwede na po tayong mag-add na lang baba, para hindi na tayo mag-average. Pero kung gusto nyo i-average pa rin, nasa inyo na yun. Pero since alam na natin yung class size or class width, pwede na lang po natin i-add yan. So, 9, yung unang class mark. So, 9 plus 9 is 18. 18 plus 9 is 27. 27 plus 9 is 36. And then 36 plus 9 is 45. Yan. So, pwede nyo po i-check kung gusto niyo. Next naman is lower limit. So, kung mapapansin nyo, binilugan ko na yung lahat ng nasa left side. So, lahat po yan, yung mga nasa left side, yan po yung lower limit. Since mas mababa nga naman siya kaysa dun sa nasa kanan niya. So, kopyahin po natin yan. 5, 14, 23, 32, and then 41. Yan. So, wala po tayong isa-solve. Kokopyahin lang po natin siya. Next naman is yung upper limit. So, kung mapapansin nyo, binilugan ko na rin yun. Ito po. Lahat naman po na nasa right side. So, kopyahin lang po natin. 13, 22, 31, 40, and then 49. So, yan po yung lower limit at saka upper limit. So, dito naman tayo sa lower boundary. Para makuha yung lower boundary, yung lower limit, babawasan lang po natin ng 0.5. So, ang lower limit po is 5. Yan po yung unang lower limit, 5 minus 0.5. The answer is 4.5. Pwede po kayo magbawas ng 0.5 pababa. Or, pwede nyo na rin pong i-add yung class size or class width. So, ang gagawin ko is magbabawas ako lagi ng 0.5. So, 14 minus 0.5 is 13.5. 23 minus 0.5 is 22.5. 32 minus 0.5 is 31.5. 41 minus 0.5 is 40.5. So, kung mag-add kayo ng 9 pababa, okay lang din. Parehas lang po yung makukuha sagot. So, yung next naman po na kukunin natin is upper boundary. So, para makuha yung upper boundary, yung lahat po ng upper limit, add po natin sa 0.5. So, yung 13, yan po yung unang upper limit. Susulat natin, 13 plus 0.5 is equal to 13.5. So, yan po yung unang upper boundary. So, ganun po sa 22 plus 0.5 is 22.5. And then, 31 plus 0.5 is 31.5. 40 plus 0.5 is 40.5.
And then 49 plus 0.5 is 49.5. So, nasa inyo kung gusto nyo na lang mag-add ng 9 po ba. Okay lang din yun. So, finally, yung class boundaries, pagsamahin lang po natin tong lower boundary tapos upper boundary. So, yung lower muna, 4.5 up to 13.5. Next, 13.5 up to 22.5. And then, next is 22.5 up to 31.5. And then 31.5 up to 40.5. And then 40.5 up to 49.5. So, ayan po yung frequency distribution table natin na merong class limits, class mark, and class boundaries.